হ্যালো এন্ড ওয়েলকাম টু ড্রিভেন। আমরা একটু অ্যাপোলোজাইজ করতে চাই কারণ আমরা অনেকদিন পরে শোটা এনেছি অ্যান্ড আবার অ্যাপোলোজাইজ করব না কারণ আমরা আপনাদের রিকোয়েস্টও রেখেছি অ্যান্ড উই আর ডুইং আউডিজ। Why am I saying Audi and not Audi or Adi? Because it is pronounced as Audis. And একটা অনেক ফেমাস একটা ফ্রেজ আছে, ওটা আমরা আপনাদের দেখাচ্ছি এখনই কেন এটা আউডি বলা হয়। বাট বিফোর উই গো ইনটু দ্যাট, আমাদের বলে নেওয়া উচিত যে ইম্প্যাটাস সেন্টারে বাংলাদেশের অফিসিয়াল আউডি ডিলারশিপ অ্যান্ড আমরা আউডির সবচেয়ে কারেন্ট রানিং মডেল যেটা সেটা করছি আজকে রিভিউ, দ্য Audi Q3 সেকেন্ড জেনারেশন। বাট বিফোর উই গো ইনটু দ্যাট, আমরা এই ব্র্যান্ডটার হিস্ট্রি দেখাবো and how this brand promotes motorsport and it's a very successful motorsport brand. So let's go take a look. Saudis and Audis, Saudis and Audis. আউডি ব্র্যান্ডের হিস্ট্রিটা কিন্তু একটু জটিল। এটা চলে যায় 1899 সালে, যখন কার্ল বেনজের একটি টপ ইঞ্জিনিয়ার আর প্রোডাকশন লাইনের ইনচার্জ অগাস্ট হর্চ ডিসাইড করে নিজের মতো নিজে গাড়ি বানাবে, ফ্রম রেয়ার ইঞ্জিন লেআউট টু ফ্রন্ট ইঞ্জিন লেআউট। সে তখন একটা কোম্পানি শুরু করে যেটার নাম সে দেয় এ হর্চ অ্যান্ড কো, যেখানে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে রেস জিতে গাড়ি বেচা, এবং সে সেটা সাকসেসফুলি করে 3টা কনজিকিউটিভ অস্ট্রিয়ান অ্যালপাইন র্যালি জিতে পরপর 3 বছর। এই রেসিং হাইপটা যখন শেষ হয়ে যায়, তখন কিন্তু তার কোম্পানির আস্তে আস্তে সেলস ড্রপ করে, আর ইভেন্চুয়ালি তার নিজের কোম্পানি নিজেরই ছেড়ে দিতে হয়, কারণ এটা একটা লস প্রজেক্ট। হর্চ মানে বাংলায় হচ্ছে শুনো অর টু লিসেন, আর এটা যদি ল্যাটিনে ট্রান্সলেট করেন তাহলেই ওয়ার্ডটা আসে আউডি। তখন সে একটা নতুন কোম্পানি ফর্ম করে যেটার নাম হচ্ছে আউডি ওয়ার্ক। 1929 সালের রিসেশন হিট করার পরে আউডি অ্যান্ড হর্চ ডিসাইড করে মার্জ করতে আরও 2টা মেজর ম্যানুফ্যাকচারের সাথে, যারা হচ্ছে DKW অ্যান্ড ওয়ান্ডারার, টু ফর্ম অটো ইউনিয়ন AG। আর এখান থেকেই শুরু হয় এই 4 রিংয়ের জন্ম এবং এটার হিস্ট্রি। যখন ওয়ার্ল্ড ওয়ার 2 হিট করে, তারপরে এই কোম্পানিটা আবার লসের দিকে যেতে চায়, কারণ জার্মানির অবস্থা তখন খুব খারাপ থাকে। সো তখন এটা ডাইমলার আবার কিনে নেয়। ডাইমলার হচ্ছে মার্সিডিজের প্যারেন্ট কোম্পানি। তারপর 60 দশকের শেষের দিকে ফক্সওয়াগন এই জিনিসটা আবার কিনে নেয় ডাইমলারের থেকে, এবং এটার নাম দিয়ে দেয় আউডি AG। আর এটার সাথে একটা সাকসেসফুল গাড়ি কোম্পানিকে মার্জ করায় যেটার নাম হচ্ছে NSU, আর এটাকে হেড করার জন্য অ্যাপয়েন্ট করে ফার্ডিনান্ড পিয়েককে, যে হচ্ছে পোর্শার ইনচার্জ এবং ফাদার অফ পোর্শা। পিয়েক তখন এই ব্র্যান্ডের ফিলসফি চেঞ্জ করে দেয়। রেভলিউশনারি 5 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, টার্বোচার্জিং, কোয়াত্রো অল হুইল ড্রাইভ সিস্টেম, অডিকে একদম টেকনোলজির ফোরফ্রন্টে নিয়ে যায়, এবং একটা নতুন নাম চলে আসে, ফোর্সপ্রাং ডাস টেকনিক ফিলসফি, মিনিং প্রগ্রেস থ্রু টেকনোলজি। এরপর থেকে অডি নতুন নতুন অনেক টেকনোলজি ডিসকভার করে কম্পিটিশনের উপরে অ্যাডভান্টেজ থাকে, কারণ তারা সব কাইন্ড অফ রেসিং, অফ রোড, সার্কিট, র্যালি ডমিনেট করে ম্যাক্সিমাম সময়। Which brings us to our review of the all-new Q3. আগের Q3টা অত ভালো ছিল না, কিন্তু নতুনটায় অনেক কিছুই আছে যেটা আমাদের কাছে ভালো লাগবে। আউডির যেই 60 বছরের হিস্ট্রি আছে উইথ দ্য A6, ওইটা তো অডির একটা সাকসেস স্টোরি। বাট এই নতুন Q3 পুরানটার তুলনায় কিভাবে একটা সাকসেস স্টোরি আর কি কি অফার করে কনজিউমারদের, এটাই আমরা দেখব আজকের রিভিউতে। Why do people like Audis? Because of their design language. প্রথম দেখায় গাড়িটা আপনার ভালো লাগবে, কারণ প্রত্যেকটা গাড়িতে একটা ফিউচারিস্টিক স্ট্যান্স ডিজাইন আছে। স্ট্যান্স মানে রোড প্রেজেন্স। রোড প্রেজেন্সটা কিভাবে আসে? ডিজাইন ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে আসে। প্রথমে স্টার্ট করে they have a big statement wheel like all the other brands, and this has a two-tone feel to it. You can see they have silver outlines here and here. গাড়ির কন্ট্রাস্টটা বাড়ানোর জন্য। আর এখন সব হেডলাইট 3D ডিজাইন হেডলাইট। এটা আমাকে জোর করে বলাচ্ছে। আমি বলতে চাইছি 3D ডিজাইন হেডলাইট, কিন্তু আমাকে বলেছেন না, সব হেডলাইট 3D ডিজাইন হেডলাইট। So this is also a 3D design headlight, and it's a matrix LED headlight, and you can see the very nice DRL with the arrow style. It's like a headlight from the future, and this has integrated fog lights in it. Wait there, I'll show you. The fog lights are integrated. যে কারণে Audi has been able to close the spaces here and there. আমি জিলিতে বলেছিলাম the flat face concept which reduces drag. You get a drag coefficient 0.31, so the fuel economy is supposed to be really good. Our test figures are around 9.5
kilometers per liter because this has a very small but powerful engine. It has a 1.4 liter turbo engine which produces 150 horsepower and 250 newton meters of torque. এখন বলতে পারেন আমাকে করলা উৎপন্ন সিস্টেম আপনি করলা প্রডিউস করে 110 horsepower আপনার করলা টর্ক ফিগার 100 একটু উপরে so torque is what gets the car moving so 250 torque থাকা মানে this has more power than the Toyota GT86 sorry 86 owners if you move along to the side দিয়ে যায় কারণ সুন্দর it comes with 18-inch tires but the tire profiles are big they're 55 and the width is 235 55 হওয়ার কারণে the tire is not too small not too big aesthetically মানে দেখতে অনেক সুন্দর লাগে আবার কাজও হয় কারণ রাস্তার সব বাম্প জিনিসটা অ্যাবজর্ব করতে পারে which will show you in the drive moving along the side you can see the extended waistline এই second generation Q3 তে extended waistline এ গাড়িটাকে একটু বড় লাগে ফুলা লাগে and since this has a longer wheelbase compared to the first generation designers could use a lot more space inside the cabin মানে এই গাড়িতে ভিতরে জায়গা অনেক বেশি সাইডের ওয়েস্টলাইনটা ফুলানোর কারণ হচ্ছে ডিজাইন তো আছে সেকেন্ড হচ্ছে সাইড ইমপ্যাক্ট হলে there is more room and crumple zone so that the safety rating goes up in this car if you come to the back no wait before we go to the back it's a nice big panel roof which is class leading আর সামনের পোর্শনটা sunroof যেটা open roof so this is like a very nice feature the shark fin is functional definitely because there's a radio antenna in there পিছে আসলে which is the most interesting part but যাওয়ার আগে এটা বলে নেই this is purely aesthetic এখানে যেটা fake exhaust fan দেওয়া functional না exhaust actually এখানে but এটার পিছনে একটা কারণ আছে কেন fake exhaust fan দেয় first of all দেখতে সুন্দর লাগে aesthetics secondly since the world is moving into electric cars কিন্তু exhaust নাই so এই design language যদি না থাকে eventually people are not going to like it so এর জন্য সব ব্র্যান্ডই এখন exhaust যদি দুইটাও আসে একটাও আসে এগুলো একদম covered থাকে and you can see the PDC sensors here এটা একটু খুলি this is power tailgate পিছে অনেক কিছু বলার আছে I need a drink of water I'm tired এইখানে you can see the luggage tray বের করার সময় যাতে that the scratch না পড়ে এই বাম্পারে বা কোথাও এই জিনিসটা দিয়েছে and এইখানে you have a space saver spare wheel which is a must in Bangladesh কারণ ওই টায়ার ফিলার দিয়ে কোনো কাজ হয় না বাংলাদেশে আর এখানে যদি আপনার অ্যাডিশনাল স্পেস লাগে এই জিনিসটা আপনারা নামিয়ে এখানে দিতে পারেন আর একটু নিচে নামানো যায় can you believe that like this is good stuff আমি আর বের করে আরেকটা জিনিস দেখাই যদি আরো জিনিস নেওয়া লাগে it's getting clumsy remove this remove that put this in the back tada আর এগুলি করার সময় যদি হাত পা কেটে যায় you have a medikit যেটা ইউরোপিয়ান গাড়িতে স্ট্যান্ডার্ড সব ব্র্যান্ড ইউরোপিয়ান গাড়িতে আসে সিট গুলা ফোল্ড করলে you get additional cargo space this is an oversight from Audi কারণ গেট খুলে সিট ফোল্ড ডাউন করতে হয় stay there I'll show you so এই সাইডটা ফোল্ড করে যদি আরো কার্গো থাকে I have to go to this side and do this I would say is a disadvantage এটা আমি নিকপিক করে বের করলাম কারণ পুরো গাড়ি পারফেক্ট হয় না and Audi হলো পারফেক্ট হবে না so this is the design oversight but it's nothing major it's good and ekhane they thought about short people so don't be offended if you're short you cannot grab this right and put this down like this there you go voila so let's go check out the interior now স্টার্টিং অফ পুশ স্টার্টের বাটনটা ঠিক হাতের কাছে এই গাড়ির একটা জিনিস হচ্ছে ইজি অ্যাক্সেসিবিলিটি সব কিছু ড্রাইভার ফোকাস সব কিছু হাতের নাগালে স্ক্রিনটা এখানে অনেকে মানে বাইরের রিভিউরা বলছে যে স্ক্রিনটা এখানে গাড়ি চালানোর সময় স্ক্রিনে তাকাতে হয় যদি স্ক্রিনটা উপরে হতো তাহলে বলতো স্ক্রিনটা উপরে সূর্যের আলো পড়ছে like I'm telling you no car is perfect but this car is close আমি বলি কেন
The infotainment system for a German car, it's very easy to use. অন্যান্য গাড়িতে স্পেশালি রেঞ্জ রোভারে আমার ফোন কানেক্ট করতে জান বের হয়ে যায়, এখানে I just press either here or here and the phone is there. বড় ফন্টের কারণে everything is easy. এখানে গাড়ির ইনফো, এখানে মিডিয়া, রেডিও, টেলিফোন, ন্যাভিগেশন, একটা স্পেশাল শর্টকাটের মেনু আছে যেটা আপনি হাতের কাছে চান ওটা নিয়ে আসতে পারবেন। সেটিংস, হেল্প and এই স্ক্রিনে মেসেজেস ফ্রম ইউর ফোন। আর এখানে শর্টকাট মেনুতে you have all the other important things which you want to access in the car. ডিজিটাল ককপিট, ভার্চুয়াল ককপিট যেটা বলে Audi, এইখানে ভিউ টিপ দিলে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তারপর আপনি লেআউটটা আরো কল লিস্ট দেখতে পারবেন, আপনি কোন গান শুনতে চাচ্ছেন গানের প্লে লিস্ট দেখতে পারবেন, কখন গিয়ে তেল শেষ হবে, ন্যাভিগেশনটা মাঝখানে দেখতে পারবেন, আর ভিউটা বড় করা যায়, ছোট করা যায়। তো আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে অডির ভার্চুয়াল ককপিটটা। ভার্চুয়াল ককপিট আসলে কি? এখানে ইউ ক্যান সি গুগল ম্যাপ বড় করে দেখা যায়, এখানে ইউ ক্যান জুম আউট and it shows you're in Bangladesh, somewhere in Dhaka, and it shows a 3D map completely. Like you can amend it, change it. Like it's nice. One of the drone there, you're flying and map over that. Secondly, আপনারা car settings এ যে display and brightness এ যে virtual cockpit এ যে আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন how it looks. এখন dynamic এ আছে, classic design দিলে ডিসপ্লে ডাইনামিক এখন চেঞ্জ হয়ে গেল। এখন আরপিএম গেজ, স্পিডোমিটারটা দেখাচ্ছে 280 টপ স্পিড দেখাচ্ছে। আবার ভিউতে দিলে যেটা ছোট হয়ে যায়, ম্যাপটা দেখায় মাঝখানে। স্পোর্টে দিলে স্পোর্ট ডিসপ্লে চলে আসে। So this is something nice. This is something that other brands have as well, but it's easy to use in this interface. I'm not brand owning. Trust me, I know my cars, and it is easy to use on this. সবচেয়ে ডিফিকাল্ট হচ্ছে ল্যান্ড রোভার, রেঞ্জ রোভার। এখানে এসি ফিচার্স আসে, ইউ হ্যাভ ইন্ডিভিজুয়াল ক্লাইমেট কন্ট্রোল এন্ড দিস কার হ্যাজ 3 জোন ক্লাইমেট কন্ট্রোল। সামনে ইউ ক্যান অ্যাডজাস্ট ইট ডিজিটালি, পিছনে ইটস অ্যানালগ। তো সামনে ইফ আই ওয়ান্ট দ্য টেম্পারেচার টু মাই সেটিং ওই সাইডে, তাহলে আমি ওই সাইডে আলাদা দিলাম। আর অটো দিয়ে একটা বাটন দিয়ে আই ক্যান অ্যাডজাস্ট বোথ সাইডস। ওয়েট, ইয়েস, অনেক দুষ্টু প্রেসিটা। There's 3 zone climate control in this car. সামনেরটা হচ্ছে ডুয়াল জোন, যেটা এই বাটন দিয়ে ইন্ডিভিজুয়ালি এক এক সাইড অ্যাডজাস্ট করা যায়। আর অটোতে দিলে এই বাটন, অটো প্রেস করে ধরে রাখতে হবে and then you can adjust both from this side. পিছেরটা অ্যানালগ ভাবে অ্যাডজাস্ট করতে হয়। এছাড়া ইজ অফ অ্যাক্সেস বলি, এইখানে ড্রাইভ সিলেক্ট, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল অফ, blinker, park assist, and hill descent control, এগুলো সব আছে। and this is a very well sought out car. so steering control এর জায়গাটাও তারা অনেক সিম্পল রেখেছে, not too complicated. the paddle shifters feel nice to the touch. weather app steering wheel লং ড্রাইভের জন্য খুব ভালো, and হাত রাখার জন্য মানে বেস্ট এই জিনিসটা আছে। আর একটা ছোট জিনিস বলবো, Audi designed this car very ergonomically. so দরজার হ্যান্ডেলটা কিন্তু এমনি করতে হয়, just 1-2 finger click, আগের দিনের গাড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে টান দিয়ে বা উল্টা করে টান দিয়ে। সো দিস ইজ প্রিটি নাইস। আমার তো মনে হয় মানে গাড়ি চালানোর সময় কেউ টান দিয়ে খুলে ফেলি, which you shouldn't do, sorry. Secondly, আরেকটা জিনিস বলবো হচ্ছে এই গাড়ির ড্রাইভিং পজিশন নিয়ে। সিন্স দিস ইজ মিনি এসইউভি, এখানে যদি সিটটা উপরে করেন এই গাড়ির ড্রাইভিং পজিশন অনেক হাই করা যায়। সো ইউ ফিল লাইক এন এসইউভি ইফ ইউ আর নট দ্যাট টল, অনেক উপরে করা যায়, দেখতেই পাচ্ছেন। তারপর মাথা থাকে না। And if you want to feel like you're driving a sports car, you can put it all the way down, all the way down, all the way, and then you can push it back, and then you can cruise, and you can be like Vin Diesel in Fast and the Furious or Toretto. So yeah, overall I like this car. এখানে you have cup holders, এই সামনে you can put your phone. If you have a lot of phones, you can put them in. এখানে USB cable আছে। গিয়ারে you have the Steptronic shift transmission. এইখানে there's a big glove box, and glove box এ যদি আপনার আরো জায়গা লাগে, এখানে তো SD card দেওয়া যায়, অনেক মাল্টিমিডিয়া, আরো জায়গা লাগলে you can put this down here. You can put books down here. Whoever thought of that? Audi did, and they did a pretty good job at it. Ekhane you have vanity mirrors with LED lights,
and then you have touch LED lights. It's like its own feature, but it had area just a feature. এইখানে আছে vanity mirror with lights. So, and you have a nice big sunroof which opens obviously, and niche etar cover আছে. So if it's too hot, you can just close down the cover. Samne, that's about it. It's very nice. I like particularly one thing. সেটা হচ্ছে গাড়িতে যে if I go to lights and vision and I go to background lighting and colors, Audi logoটা change হয়ে যায় color সাথে. So let me put like red. See, this is red now. Insert আরো ভালো করে দেখাবে. Fully red. I want this white. This is cool. I like it. And then I want neon. You know, if I feel funky, it's neon. The side will change hoy eksathe. This is a pretty nice feature. It just makes you feel nicer in a car. Mane bhalo lage gaড়িতে বসতে, you know, chilled. Let's go to the back. Let's see how it is in the back. Right now, we're seated at the back. সামনের যে সিটটা এটা আমার ড্রাইভিং পজিশনে. Still I have enough room. সিটগুলো একটা 90-degree অ্যাঙ্গেলে করা যাতে বসে আরাম হয়। আর this is the maximum recline on this seat. এই স্ট্র্যাপটা দিয়ে টান দিয়ে আপনারা সিট রিক্লাইন করতে পারবেন। It's a very comfortable seating position. আর এই সিটটা adjustable, which is a big plus. আপনারা যদি রোড ট্রিপে যান পিছে আরো অ্যাডিশনাল কার্গো নিতে পারবেন। পিছে তো ইউজুয়ালি বাচ্চারাই বসে, so this is a good touch from Audi, sorry. এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ম্যানুয়াল যে ক্লাইমেট কন্ট্রোল অ্যাডজাস্টিং বাটনটা, আর these are movable from side to side and up and down. সাইডে এত জায়গা একটা 1.5 লিটার পানির বোতল রাখা যায়। Can you imagine on the door pockets? আর এইখানে you see this, there's space here to keep additional cargo. I mean, কোনগুলো রেখেছি, but like a phone, mask, whatever you can keep. And you can keep your files or a tablet. The most interesting feature is armrest. This has a solid build quality. So armrest হাত রাখলেন, and যদি you want to keep your cups, এখানে রাখতে পারলেন। হাত না রাখলে you can just hold it down and keep your hands. এই জিনিসটা কেন রেখেছি? This is called a transmission/differential tunnel. এটার কারণে তিনজন লং ড্রাইভে বসা একটু টাফ, বাট শর্ট ড্রাইভে তিনজন বসা যায় কারণ এটা এত ওয়াইড না। 4-wheel ড্রাইভের ডিফটা ট্রান্সমিশনের সাথে কানেক্ট করার জন্য এই টানেলটা থাকে, বাট দিস ইজ আ 2-wheel ড্রাইভ, এটাতে ওইটা নেই। কিন্তু এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে অডি 2-wheel ড্রাইভ আর 4-wheel ড্রাইভের জন্য আলাদাভাবে শ্যাসি বানাতে পারবে না। সো ওরা অ্যাজ এ ফ্ল্যাট বানায়, অ্যান্ড কাস্টমাররা যখন অর্ডার দেয় তখন 4-wheel ড্রাইভের ডিফটা আর ট্রান্সমিশন টানেলটা কানেক্ট করার জন্য এটা বসিয়ে দেয়। তো এই কারণে you see transmission tunnel in also front-wheel drive cars. Back to the original position. এখানে room lights, but they are not touch but LEDs. So that's also nice. Overall, it's not bad at the back. আরেকটা জিনিস হচ্ছে you can fold down the full glass, and if you like আমরা বাঙালিরা করি এরপরে হাত রেখে করতে পারেন, which is highly unsafe. So এটা করেন না, this is not cool at all. But বাচ্চারা বসলে এটা ভিউইং অ্যাঙ্গেল এত ভালো, like they don't feel deprived. মানে বাইরে দেখতে পারে, আলো আসে অনেক। It's a very well lit car. পিছে একটা এক্সট্রা প্যানেল আছে, so to let more light in. আর পিছে বসেও আমার হেডরুম বলেন, লেগ স্পেস বলেন, it's ample. And like in all episodes I say I'm a pretty tall person, so you know it's good. I mean, I'm to sound system, because for me an audio system is very important in a car. And this is Audi's stock sound system. Overall, it's a great car. I wanted to say bad things, but I have none to say. এখানে একটু roof করা যায় for additional headroom. They've really thought about this car. Okay, one bad thing. This suede leather হতে পারত, but at a starting price premium luxury branded গাড়িতে that's impossible. So yeah, Audi, job well done.
অডি শোরুম থেকে আমরা বের হলাম এখন, অ্যান্ড ফার্স্টেই একটা সিটি এসইভির যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, এটা হচ্ছে টার্নিং রেডিয়াস। আমরা এটা ট্রাই করবো এখন। দিস ইজ আ স্টিপ টার্ন, and the turning radius is decent কারণ এই টার্নটা অনেক স্টিপ। It's decent, it's not too bad. Initial throttle response বেশ ভালো। কিছু রিভিউতে দেখেছি ওরা কমপ্লেন করে about turbo lag, but I'm getting none of that in automatic. The gearbox is good, it's responsive. অটোতেও তাড়াতাড়ি upshift হচ্ছে, downshift হচ্ছে according to throttle response. Up throttle দিলেই you get downshift for 50 seconds, and the suspension is pretty comfortable. It's not a bad ride. কিছু জায়গায় stiff মনে হতে পারে, কিন্তু in the long run a stiff suspension you feel less bumps at higher speeds. So this car has 5 different driving modes. Drive select থেকে আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন। এখন অটোতে আছে। ডাইনামিকে দিলে you get a better responding gearbox and the engine power delivery is much more aggressive. Throttle response অনেক ভালো। Went over a bump. See, we didn't feel it. The suspension is pretty comfortable. আর সাইড ওয়াল গুলো বড় দেখে টায়ারের বাম্পস আরো কম বোঝা যায়। This car handles well as well. Sorry, I said handles well as well. I like how this car handles. এখানে একটা জোস জিনিস হচ্ছে সিটটা যদি আপনি শর্ট হন এত উপরে করা যায় that you still feel like it's an SUV, আর যদি একটা স্পোর্টস কার ভাইব চান তাহলে সিটটা একদম নামিয়ে you're like okay, I'm driving a sports car, so you get the best of both worlds. আর telescopic steering wheel থাকাতে you can adjust it according to your needs. ডাইনামিক মোডটা থেকে একটু সাথে যাব। ইন্ডিভিজুয়াল, এইখানে আপনারা সিলেক্ট করতে পারবেন স্টিয়ারিং রেসপন্স কিরকম চান আর ড্রাইভিং সিস্টেমটা কিরকম চান। সো ড্রাইভিং সিস্টেম ব্যালেন্স রেখে স্টিয়ারিং ডাইনামিক দিলে স্টিয়ারিংটা স্টিফ হয়ে যাবে আর একটু, অ্যান্ড you can get a better feel of the road at higher speeds. Balanced the car will balance itself according to speed. আর কমফোর্টেবলি দিলে স্টিয়ারিংটা একদম সফট হয়ে যাবে, আঙ্গুলের ইশারায় গাড়ি ঘোরাতে পারবেন, ওরকম একটা ফ্যাক্টর থাকে। So আমি এখন কমফোর্ট সেটিং এ গাড়িটা চালাবো, আর although this is a 1.4 liter car, it doesn't feel like it. This feels like a proper on-road machine. আমি যখন ডাইনামিকে when I was pulling in the car, the response from the engine কমফোর্ট থেকে এখন শিফট করে আবার যাব আমি ডাইনামিকে, because that's the mode I most prefer in this car. It's just brilliant. When you turn the car, it turns brilliantly and you can feel the road. Although this is an electronic power steering, but they did a pretty good job. The brakes are very adequate, ground clearance is ample, and there's almost negligible turbo lag. Look at how this car corners.
এটা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ বাট স্টিল ইট কর্নার্স ওয়েল। অপশনাল আপনারা 4 হুইল ড্রাইভ নিতে পারেন উইথ এন ওপেন ডিফারেন্সিয়াল, এস লাইন প্যাকেজে সেটা থাকে, বাট ওটার জন্য প্রাইস অনেক বেশি হয়ে যাবে। ইউ আর নট গোইং টু গেট দ্য রিটেল প্রাইস অফ দিস কার। Let's check if this car has a premium horn. Oh, it does. In love with driving the car. The visibility অনেক ভালো. Driver's point of view থেকে there are very few blind spots. This mirror actually you can see all of the back. এটা একটা coupe version আছে, ওইটাতে I think একটু difficult পিছের mirror দিয়ে সব দেখা। So Audi digital cockpit এ একটা সুবিধা হচ্ছে when you're driving and you press the view button, এইখানে you can change the settings on the dash. So এটা বড় হয়ে আসে, ছোট হয়ে আসে, তারপরে আপনারা লেআউটটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে গুগল ম্যাপস ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড্রয়েড অটো দিয়ে যদি ফোন কানেক্টেড থাকে এইখান থেকে অ্যান্ড্রয়েড অটোর ফিচারগুলো দেখতে পারবেন, অথবা অ্যাপল কারপ্লে। আর জিপিএস কানেক্টেড থাকলে জিপিএসটা এখানে বড় হয়ে দেখাবে আপনাকে where you're going, which turns to take. কিন্তু অ্যান্ড্রয়েড অটো কানেক্ট করলে অ্যান্ড্রয়েড অটো জিপিএসটা এখানে আসে না, সো ইটস জাস্ট দেয়ার। এখানে আসলে অনেক ইজিয়ার হতো। You have nice paddle shifters, but this gearbox is so agile. Paddle shifter, the shifts would be slower কারণ হিউম্যান যে টাইমটা লাগে to shift gears, that is slower than the computer right now. But for added driving pleasure, আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। The gearbox is very fast, it shifts very quick. So just to compare, gearboxের কারণে sometimes একটা 150 horsepower Harrier versus this car, just because of the gearbox having the same horsepower, this car would go miles ahead when it comes to side-by-side comparison in a drag race. We're not doing a drag race, but I'm just saying, don't get any ideas. আজকে হাতির ছিল অনেক মানুষ, মাস্ক পরা ম্যাক্সিমামই, বাট it's not helping the situation, the COVID situation that is. I'm gonna try and head back to the studio. Driving wise, it's a great SUV. Complain, there are very few things to complain. অনেকে বলেছে এটা স্টার্ট স্টপ ফিচারটা annoying, but I didn't get to try that. Let me try it now. The amount of people, crazy. সো একটা ভালো নিউজ হচ্ছে এই গাড়িতে সিটি ট্রাফিক ব্রেক অ্যাসিস্ট নাই, ইমার্জেন্সি ব্রেকিং। বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে ইটস ভেরি অ্যানয়িং, কারণ গাড়ি হঠাৎ ব্রেক করে অ্যান্ড পিছের গাড়ি বুঝে না, অ্যান্ড দেন ইউর ইন আ ব্যাড সিচুয়েশন, কারণ পিছের গাড়ি হার্ড ব্রেক না করলে আপনার গাড়ি শেষ। এখানে ড্রাইভার অ্যাসিস্ট সেটিংসে দেখতে পাচ্ছেন যেগুলো নেই। স্পিড ওয়ার্নিং আছে আর রেস্ট রেকমেন্ডেশন আছে। সো ইফ ইউ ড্রাউজি অর স্লিপি, দ্য কার উইল গিভ এন অ্যালার্ম যাতে আপনারা ঘুম থেকে উঠেন and don't get into a sticky situation. Overall, I like this car. It's a good car. I didn't expect it to be this good, but একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, German cars, build quality and everything is always better than Japanese cars.
in every category almost. So comfort mode you feel the turbo lag a little bit, but it's not too much. Into dynamic mode you don't at all. আর অফ-রোড মোড আছে একটা, যেটাতে আপনার ট্র্যাকশন কন্ট্রোল সেটিংস, ইঞ্জিনের পাওয়ার আউটপুট, সিচুয়েশন বুঝে চাকার থেকে ফিডব্যাক নিয়ে ইউ অ্যাডজাস্ট করে। ইভেন দো ইটস আ ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ, আপনি যদি কোনো একটা বাজে অফ-রোড সিচুয়েশনে পড়ে যান, ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি গেট আউট অফ ইট। দের ইজ আ চান্স ফর ইউ টু গেট আউট অফ ইট, উইচ ইজ আ নাইস অপশন টু হ্যাভ। দের ইজ হিল ডিসেন্ট কন্ট্রোল, সো ওইটা আপনি ইউজ করতে পারেন ইফ ইউ আর গোয়িং ডাউন হিল, like খাগড়াছড়ির বান্দরবন থেকে নামার সময়। It actually helps a lot. Overall, it's a good car. There's cruise control here, যেটা কোনো কাজে লাগে না বাংলাদেশে unless you're on an expressway. They kept it very simple, very easy to use. Ease of access is driver focused mostly. সবকিছু হাতের কাছে, and জার্মান গাড়ি হিসেবে অত complicated না. If this was a BMW or a Mercedes, yes, they look nice on screen, Mercedes, but it's a very complicated system to use for your driver. আর ম্যাক্সিমাম টাইমে আপনারা গাড়ি চালান না, আপনার ড্রাইভাররাই চালায়। সো ওরা যখন বসবে, অ্যান্ড দিস আই গেট আ লট, যে আমার ড্রাইভার কি সব ফাংশন ইউজ করতে পারবে, এত ফাংশন কেন গাড়িতে, ব্লা ব্লা ব্লা। এই গাড়িতে পারবে। ইটস ভেরি ইজি টু ইউজ, ইটস ভেরি সিম্পল অ্যান্ড ইটস টু দ্য পয়েন্ট। সব কিছুই আছে বাট টু দ্য পয়েন্ট, মানে এক্সট্রা কমপ্লিকেশন নাই। এই 10-12টা প্রোফাইল ক্রিয়েট করা, this and that. Like it just works, everything just flows. It's very ergonomic. And we are back at Audi. That was our review of the Audi Q3. আপনাদের কেমন লেগেছে? আপনাদের চয়েস কি? আপনাদের ভার্ডিক্ট কি? কমেন্টসে আমাদের বলেন। আমার ভার্ডিক্টটা আমি এখন বলছি। নাম্বার 1, এই গাড়িটা খুবই প্র্যাকটিক্যাল। এত স্টোরেজ স্পেস, এত কনভিনিয়েন্স। নাম্বার 2, দিস কার ইজ ফান টু ড্রাইভ, যেটা আমি এক্সপেক্ট করি না। এটার গিয়ার বক্সের রেসপন্স, এটার এজিলিটি ইন কর্নার্স, দিজ আর সাম অফ দ্য ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স মি টু বাই আ কার। অ্যান্ড থার্ড, পিস অফ মাইন্ড অ্যান্ড গ্যারান্টি। এই গাড়িতে 2 বছর আনলিমিটেড মাইলেজ ওয়ারেন্টি, 77 লক্ষ টাকায় উইথ রেজিস্ট্রেশন। আপনারা আর কি পাচ্ছেন মার্কেটে একটু আমরা বলি। BMW X1, it's a little bit more expensive than this. Mercedes GLA তো এখন আর আনছে না, GLB is a bit more expensive than this. আর এই গাড়িতে, এই সেগমেন্টে, this has the most leg room at the back and it is the most practical. So সবকিছু মিলিয়ে I think this car wins in a lot of people's books. এই গাড়ির একটা ডিরেক্ট রিকন্ডিশন কম্পিটিশন হচ্ছে 2018 টয়োটা হ্যারিয়ার, বাট হ্যারিয়ারের এই ওয়ারেন্টিটা নেই। আর 2 লিটার হ্যারিয়ারের হর্স পাওয়ার এটার সমান হলেও পারফরমেন্স ওয়াইজ দিস কার পারফর্মস বেটার। নো, আই এম নট ব্র্যান্ড হোরিং, আই এম অ্যাকচুয়ালি সারপ্রাইজড অ্যাট হাউ গুড দিস কার ইজ। আমি আসছিলাম কিছু নেগেটিভ বলতে, বাট আমি খুঁটায় নেগেটিভ পয়েন্ট বের করতে হয়েছে এই গাড়ির। So that is how good Audi has made the Q3. And if you don't believe me and if you don't like my review, you can click the dislike button twice. আর এখন আমরা শোটা শেষ করতে যাচ্ছি। You can follow us on Instagram, you can like our Facebook page, and of course subscribe to our YouTube channel where you can comment what you want to see next, what you want us to do next. If you prefer a journey episode or a normal review, we're all up for your comments, so let us know. Till then, take care, drive safe.